It is yet another beautiful day here on UCTV. Welcome on board to whoever is watching out there, and to those who have always joined us, a special thank you. You're watching UCTV. My name is Rachel Najuma, your host, and with me today I have two guests. One from Chiwatule Parish and another who has two parishes, from Ndeba Parish and Lubaga Parish. They are with me today and they are going to be sharing with us the devotion to Saint Joseph. Welcome. Thank you. Thank you. This is UCTV and we would like to know who we have today in the studios. With you first. Okay. My name is Joseph Kambogo, a catechist in Chiwatule Parish. I'm the chief catechist and based in the Nigeria South Parish. But I'm also the chief catechist in the Naguru Dinari. Naguru Dinari. And Miss, we'd like to know who we have today in the studio. Thank you very much. Mary Josephine Luwede from Ndeba Parish as well as Lubaga Parish. I'm a chorist in St. Genesius Youth Choir and a born of Ndeba Parish. Thank you. She has two parishes, Ndeba and Lubaga Parish. What brings you today here? Yeah, we've come here to talk about the devotion of Saint Joseph. Devotion of Saint Joseph. Yeah. Joseph, the father of Jesus. The first father, of Jesus. Of Jesus. The first father. Okay, I believe you wanted to sing something before we proceed. Okay. At you. Joseph tutenda o utukufu Goliba wa Maria kuma abanabo kuma abanabo kuma abanabo Erinyario Josefu Sanyo Kulonjo mutefu kuma abanabo kuma abanabo kuma abanabo. Yes, Kuma Abanabo, literally meaning please protect your children. That tells us all about Joseph, what our guests today have come to do. That song just tells you that Joseph is in the house today through these people who are with us today. Mr. Joseph, that is your name. Yes. Who is Joseph? Saint Joseph. Who is Saint Joseph? Joseph is a simple man because not much is talked about him in the Bible. But this is a man God chose to be the foster father of Jesus. He was a carpenter, and he was, as you know, carpenters are sometimes despised. And even he was also despised. They thought that he knew nothing apart from making furniture. So this is the man God chose to be the foster father of Jesus Christ. The adoptive father of Jesus Christ. Yes. Who could take him through the earthly life. Yes, yes. And to you back, Madame Josephine, how do you know Joseph? To me, Joseph is the father of the universe, being the father of Jesus Christ, the Son of God. Yes, he automatically be the father of us all as children of God.
When you talk about the Father of the universe, what do you mean, the Father of the universe? The Father of all creations, of all human. Yes. What do you understand about devotion, when you say devotion to Saint Joseph? Because how do you understand devotion to Saint Joseph? How can you explain it to a layperson to understand? To a layperson to understand the devotion of Saint Joseph, simply it's the way you're attached to Saint Joseph, like the way you love Saint Joseph, the way you take him to be the role model to help you pray through him, and your prayers are answered through him. And Mr. Joseph, Yeah. what is your perception about devotion to Saint Joseph? What do you mean? Devotion to Saint Joseph can mean those people who trust in him, those people who love him. We know Joseph as a simple man, and many people like him, and they trust in him, and they pray through him so that their prayers can be answered by God. Yeah. Joseph, when you talk about Joseph, what is the exact meaning of Joseph? Because I believe every name that appears in the Bible has a meaning. What is special about the name Joseph? What does it mean? The name Joseph literally means that things happen through Joseph. Yeah. And Josephine, Madame Josephine, do you know the meaning? Josephine is multiplying, and Joseph is adding. Adding. Yes. Meaning adding, like God Yes. adding. Yes. Adding on your blessings, adding on your luck, adding on everything you have in life. That is the positive ways. Yes. Okay. Is Joseph a patron saint of anything? Because we have many things. We have saints of, this is a saint of maybe the mothers, a saint of the carpenters, a saint. Is Joseph a saint of the Universal Church? So is that a saint of anything, or specifically touches a part? Saint Joseph, to me as Josephine, is a saint, a special saint, I can say, for all the impossibilities, Being everything. universal, he can be a saint to the mothers, he can be a saint to the fathers, he can be a saint to the sick. So he A touches saint every to part all. of life. Yes, a saint to all. Maybe to add on, Saint Joseph is the patron to the married couples. He is also a patron to workers, because Joseph, as a carpenter, worked hard, though carpenter is not a very nice job to many. no, but he did it nicely With all passion. and honestly. Yeah. So workers should emulate the image of Saint Joseph. Yeah. Workers, as in every worker, or specifically the carpenter, being that he was a carpenter as a person. Not only the carpenters, but all the workers should emulate. Should emulate the workers out there, because he's a patron saint of the Universal Church. So he touches every part of life we live in. What are the facts that revolve around Saint Joseph? The facts that revolve around him. The facts, I can say 2 or 3, but one of them is accepting God's plan. As you see that he had arranged to take Mary as his wife, but when things changed, he accepted God's plan. So I think it's also very important to us also to accept God's plans as he plans them in our lives. Sometimes you don't see God's plans. Sometimes you kind of blind, so we don't see what God is planning for us. So how can we
like relate to that, being Joseph being very patient and being that waiting man who can wait patiently for what God is providing for him? The one thing I think should guide us is prayer. Prayer. Yes, sometimes we panic, but when you have a problem, the only solution is prayer. Prayer. Yeah. With prayer, God can direct you what should be done and what should not be done. Prayer works better. Very well. At you, Madam Josephine. Yes. What are the facts? What do you think are the facts that revolve around Saint Joseph? Saint Joseph was a hard-working man. Yes, he was hardworking. He was obedient. Like, it's not easy for someone to say, take this person the way she is and you accept. Having not involved yourself with the person you're going to take, and they like make you take her like she's pregnant. So she was acceptant. He was patient, and also to the extent that he even got so patient with the silence of Mary. Yeah. So how can we relate the obedience part to this normal life we are living in right now? Because you say he was an obedient person to the Lord. So how can you relate that obedience part to the normal life we live in nowadays? Today, so many people make commitments by themselves and never fulfill. All with a wrong run, they think that it was a mistake they made. But Joseph never said it was a mistake taking Mary when she was pregnant. Yes, that's how patient Joseph was. So in the long run, people have to be patient, like emulate him, like what he did. Be patient, be obedient, because at the end of the day, it saves you from a lot of things. To Mr. Catechist, Mr. Joseph. I think another thing about Joseph, he took risks. You know, when the king wanted to kill Jesus Christ, the angel came and told Mary and Joseph to take Jesus to Egypt. Joseph did not hesitate. Immediately, he accepted and took Jesus Christ to Egypt so that his life can be saved. So we should also, in our lives, not fear to take risks as Joseph did. Being obedient, take risks, because at the end of the day, it saves you. Yeah. When you fear to take risks, it is very hard for you to prosper in life, by the way. Yeah, that's it. So we should emulate him in that way, like taking risks, being obedient, and he was also caring. Yes, I admire him of his care for Mary. Mary's time came for giving birth to Jesus. Joseph escorted Mary with love, with a lot of passion, with care. And when they were all chased from all the places that were good for a child to be born, he prepared the cradle and baby Jesus was born. So he was there. Yes. We have a lot of saints. Many people can choose a lot of saints to pray through, but why did you choose Joseph? Is it because you share a name, Joseph and Josephine, or you have a special mission with him, specifically Joseph, as the father of Jesus? Why did you choose Saint Joseph to be the saints you confide in? Actually, to me, I may say it was automatic. Like, I was baptized, I married Josephine, and Joseph and Mary became automatically my patron saints. But still, someone else can become a passionate devotee to Saint Joseph, like admiring him first, then loving him, then praying through him. And like when you get
your prayers answered through him, then you can become a staunch devotee. Staunch devotee to Saint Joseph. If you have Joseph as your patron saint, can you add another saint to pray through, or it's Joseph specifically, no any other saint you can trust? Because some people, when he chooses Joseph, it's Joseph permanently. It'll be like when I add someone else, maybe my prayers might not be answered. But is it specifically Joseph that you have to trust your entire life, or you can pray through other saints as well? I can pray through other saints as well, but mostly through my patron saint's name. Like Joseph and Mary, because you're Mary Josephine. Yes. And Mr. Joseph. Yes, that name was given to me when I was a child. I didn't know. I didn't like it. But when I grew, knowing that my patron is Joseph, I came to like the name. Was it common? Like you got, like you disliked it at first? No, I did not dislike it because it was my parents who chose the name, and when I was growing up, I came to like the name. And even up to now, I like the name, although there are other saints, but Joseph to me is supreme. Yeah. Does Joseph answer prayers? Of course, yes. Of course he does. He does answer prayers. Of course he does, yeah. Josephine, does he answer prayers? When we pray through him, he intercedes for us and God answers our prayers. Have you seen some miracles? Have you gained something for the longer time you have prayed through him? Have you noticed any changes? Positive, of course, in your life? In my life. You can give a testimony to those out there who would like to maybe have Joseph as their saint. I do testify that Joseph really is a good patron saint. And when you run to him, he's always there for us. He's always welcoming. Like mostly when you feel like you're so broken down and you cannot do anything, like you ask him for strength to work, he's always there. You get that strength to work. Even when you're earning small, you work boldly and you're confident in the work that you're doing through him. Madame Josephine says if you pray through him, of course, he takes your prayers to the Lord, and the Lord answers you definitely. Maybe it is not that fast, but at the end of the day, in the long run, he will answer you. Let's go for a very short break. We shall be right back with Mr. Joseph telling us whether he has ever heard anything from Joseph for the long time he has prayed through him. Uganda Catholic Television, thank you so much for this support, and thank you for each and everything that you have done for us. We are happy to be hosted by Uganda Catholic Television. We are proud of you. Keep it up. And fenga bavubuka mantubagala nnyo mwebale nnyo mwebale ddala. Welcome once again. You're still watching UCTV, and thank you for always keeping it UCTV. I still have my two guests in the house, Madame Josephine and Mr. Joseph, telling us about Joseph, the good things that come along with the patron saint Joseph. Mr. Joseph, tukomye Madame Josephine atubuulira ebirungi byafunye mu Yosefu. Gw'olina ebirungi byofunye kuba bangi abagoberera omutuukirivu ono Yosefu batendereza Yosefu olw'ebirungi ebingi bye bamufunamu. Gw'olina ekirungi ky'omufunyemu? Bingi nnyo. Naye ebibuko ebyo byenfunye nali primary teacher okumala ebbanga gwanvu nga nina abaana ku university bempeerera abange, naye nga ssente omusaala mutono nnyo sisobola kufuna ssente zebamala, naye nensaba okuyita mu Yosefu omutuukirivu abaana bano nkukakasa nasobola okubasomesa, nafunamu doctor, ninamu abasomesa, naye nga kwali devotion gye nalina ku Yosefu omutuukirivu nga musaba anyamba omukozi w'emirimu ampe nange nsobole okukola nsobole okusasulira abaana abo school fees. Kagamba yakutemera ekkubo. Yantemera ekkubo.
ate n'amaka gange sewana bwewanyi naye amaka gange gali bulungi nnyo kubanga nagakwasa Yozefu omutuukirivu nga gwe nsaba nga mpita mu ye atuuse esaala zange eri Katonda tusobola okubeera obulungi. Myaka emeka mu bufumbo gye weekwasiza Yozefu ono gyakutambuzza? Emyaka gye twakabona mu bufumbo mingi kubanga kati tugenda mu myaka 45. Myaka mingi ddala. Emyaka 45. Kwegamba omuntu bweyekwasa Yozefu ono n'ebitasoboka bisobokera ddala. Ekisinga obukulu kukkiriza kubanga olubu n'oluusi oyogeddeko wano devotions endala naye bw'obeera stable ku kintu ekimu oga nti ate kati ngendeko ewaguuni newaguuni naye kasita oba nga mu butuufu kubanga Katonda ye takolanga mufuusa. Olina okubeera omugumiikiriza ate okubanga olina okukkiriza ate olina okubeera devoted ku nsonga eyo. Kagamba Yozefu omuyigiddeko ebintu bingi okubeera omugumiikiriza okubeera ki ekyo oyinza kigamba otya abantu abali eyo ebweru abatamanyi nnyo ku Yozefu ono bintu ki byakola kiki kyoyinza obagamba okumwekwasako okusinga? Byensobola okugamba abantu bonna abatamanyi Yozefu omutuukirivu bagamba nti mwekwasa omusajja ono omutuukirivu ono kubanga yali mugumiikiriza mu bulamu bwe. Osobola okwewuunya okulaba Yozefu bw'akwata omwana atali wuwe n'amutambuza ekiro okumutwala e Misiri. Osobola okwewuunya omusajja Yezu nga amaze okusigala emabega n'atawaana nga batambula mu kkubo ennaku 3 bamunoonya. Osobola okwewuunya omusajja ono eyatwala nnyina wa Yezu n'amuteeka ku ndogoyi ye ng'atambuza bigere n'amutwala gye bagenda okwewandiisa ate n'abonaabona naye mu kuzaala okwo. N'olwekyo obugumiikiriza bwetaagisa nnyo. Tetulina kugamba nti nedda Katonda ye akola nga mufuusa naye nga twekwasiza Yozefu omutuukirivu ne tumusaba nga tulina okukkiriza mu butuufu Katonda esaala zaffe azaanukula ng'ayita mu Yozefu omutuukirivu. Si kyangu nnyo mu bulamu buno bwa bulijjo okusanga tugeze amaka omwami n'alabirira omwana w'omukyala n'agamba nti muleete mumulabirire mu mbeera eya bulijjo n'agamba abeerewo omulabirire. Ekyo nkyewunyuza ku Yozefu okuva ku ntandikwa kubanga ewaabwe kyabanga nti omukazi bw'afuna olubuto nga tannaba bamusanga mayinja naye Yozefu bwe yamanya nti omuwala gw'abadde ayegereza ate muzito n'asala amagezi okulaba nti tamuwaayo kumutta kaasirike busirisi naye malayika ngazze n'amugamba nti nedda Yozefu tosya kutwala Mariya mu makaago kubanga kyalina kya Mwoyo Mutuukirivu. Yozefu yakkiriza. Abasajja batono nnyo ku mulembe guno asobola okukkiriza n'atwala omukazi ng'alina olubuto nti kangende mulabirire azaale naye ono yamanya nti omuntu gw'atwala ali lubuto ate Mukama yamugambye naga kati kikolebwe nga bw'ogambye n'amutwala n'amulabirira. Kwegamba kintu kya ttendo ku bugumiikiriza bwe yalaga mu biseera ebyo era kituyigiriza okubeera abagumiikiriza kubanga olaba ennaku zino amaka mangi gasasise olw'ensonga ezitali bwe zityo ate n'olumu ntono nnyo naye kati eno ensonga yali nkulu nnyo ku Yozefu nga omuntu obuntu gyalaga nti sisobola ebintu byange mbiwaddeyo maze okutegeka embaga ate kati ddala bino ebijja mu Katonda agambye nedda sijja kukkiriza naye yamanya alina okukkiriza n'obugumiikiriza n'akola Mukama nga bwe yamusaba. Kagamba mu bufunze abantu tulina okutwala obulamu okubanga buli simpo tetukalubya bulamu olumukkiriza ogende n'ekyo ekiriwo obulamu bukugonderera bukunyumire kyekyo kyennyini kubanga olumu twagala nnyo ebintu ebyamangu naye ne tuba nga tetugumiikiriza ensonga lwaki kati tufuna obuzibu mu bulamu bwaffe mu byenfuna kubanga abantu baagala biggwerawo abantu baagala byakwemulisa. Yozefu teyeemulisaako n'akamu n'akeddagala era kyova olabanga obulamu bwe oluvannyuma Yozefu tumumanyiko bitono nnyo nga Yezu akola omulimu gwe teyeemulisa naye kati olaba Yozefu abasinga bagamba nti bw'obanga obaze ku bali mu ggulu bw'ova ku Yezu Mariya yalibadde namba 3
Yozefu omutuukirivu. Madamu Josephine, Yozefu ono wagambye naawe omufunyeeko ebintu bingi. Kiki ky'omuyigiddeko, kiki ekyo ky'oyinza okugamba abantu bannange mu abali eyo bannange mwasubwa dda Yozefu bino abikola? Yozefu kyasinga okukola era nze kyemwenyumirizaamu nti okuviira ddala mu ntandikwa okumumanya yalibadde tugambe yeekalakaasa kubanga baali bamusibako ebitali bibye naye teyabuuza yadde ekibuuzo nti lwaki nze, teyakibuuza wabula yakkiriza bukkiriza. Kati naffe twetaaga mu mbeera zonna ezibazizze mu bulamu bwaffe tukkirize nti ekizze nteekateeka za Katonda era tukigumiikirize ate tumusabe asobole okukituvuunusa. Kuba Yozefu bwe yali nti yali mubazzi, akatyo kano omulimu gw'obubazzi bagutwalanga gwa si mulimu naye nga si gwe mulimu wali gweyenyumirizaamu nti nze ndi mubazzi era gwe mulimu gwange. Si bonna nti bagwenyumirizaamu naye yali mubazzi ate n'agusigalamu ate n'akulizaamu omwana wa Katonda Yezu. Ate ne Yezu n'atekkaanya gamba nti nange muzadde wange yalibadde aba n'omulimu omulala naye nakkiriza nti taata yono omubazi. Kuba bwe baali bamubuuza mu sinagooga oyo si ye mutabani w'omubazzi teyamwegaanako. Nze taata w'omwana naye taata we wange. Kwegamba tulina okukkiriza ne ekitono kye tulina kyekyo kye tulina tulekerawo kuba nti tuyaayaanira ebingi bye tutalina. Maanyi ga Yozefu gali luddawo okusinga omuntu nga ayagala oyo omupya okwekwasa Yozefu ono omutuukirivu. Amaanyi ga Yozefu ekinyusi kye okusinga kiri luddawa? Ekinyusi kya Yozefu okusinga kiri mu busirise na bugumiikiriza. Ng'oggyeko okuba nti yali mukozi naye yali musirise ate yali mugumiikiriza. Buli mbeera yonna eyajjanga eyamwaŋŋanga yasobolanga okugivuunuka mu bugumiikiriza obw'enjawulo nga buli kimu akitwala ku mitendera emyangu ennyo. Kuba okugeza we baamugamba nti we baatuuka ewaka nga bava mu sinagooga okutwala okusingira omwana abasaase abakulu, bwe baatuuka ewaka nga Yezu tebamulaba, abazadde be singa yali kubanga yali taata mulala aga maama genda onoonye omwana wo, tubadde ffenna yabuze. Naye yatwala obuvunaanyizibwa n'addayo ne banoonya bonna, omwami n'omukyala ne banoonya Yezu. Yozefu ono tulina essaala ez'enjawulo ze tusaba, ne tusaba eno ne tusaba eri ne tusaba eno. Alina essaala eri awo nti eno ya Yozefu bw'ogisaba omanyifu olumu bagamba tulina bye twesiga nti twesiga kino twesiga kiri, olumu abamu batugamba tetukkiriza na mu Katonda tulina bye twesiga eby'enjawulo. Ekyembuuza nti alina essaala nti eno bwengisaba oba osobola osaba kyonna ky'osabye n'okomekereza ng'ogamba nti bino mbisaba nga mpita mu Yozefu omutuukirivu. Essaala weeri naye nga kuzzaako mabega katono waliwo omwaka mulamba ogwaweebwayo ekereziya. Omwaka ogwo gwali gwa Yozefu omutuukirivu. Kino nga kiraga nti kereziya emanyi obukulu bwa Yozefu omutuukirivu. Ekyo ng'okivuddeko omwaka ogwo bwe gwaggwa. Naye era oludde mabega mu kitabo kyaffe eky'omukristo mulimu amatendo ga Yozefu omutuukirivu n'essaala ez'enjawulo ezisabwa nga tuyita mu Yozefu omutuukirivu. Tetusaba Yozefu kubanga abamu oluusi balina endowooza ega nti fe Abakatuliki tusaba abantu obuntu, tusaba abantu, naye tusaba nga tuyita mu bo kubanga bo tumanyi kati bali mu ggulu, bali kumpi ne Katonda waffe ate okusinga ffe.
n'omukama oba oli kumpi n'omukama Katonda. Era oba olina ebisukkulumu ku balala. ku balala. Okay. How do you become devoted to Joseph? How do you become? Through prayer, through just accepting that, yes, he's my patron saint. How do you become devoted? I became a devotee at baptism. Named after Josephine, like Saint Joseph, giving me a name of Josephine, automatically I become a devotee first. Then ng'ogyeko okugamba nti ku lunaku lwe nabatizibwa bampa erinnya lya Yosephina. Omuntu omulala nga si walinnya erya Yosephina asobola okubeera naye nga mugoberezi wa Yosefu omutuukirivu atya nga amwesiga nga amwekutte ng'ate era akkiriza nti essaala yange bw'ampolereza eri Omukama Katonda bye musaba ajja kubimpa. Olunaku luno mu Ekereziya Katolika lulina lwe tulujaguza nti waliwo ennaku eziri specific that ku luno olunaku tujjukira Yosefu omutuukirivu. Weeziri? Ennaku ezo weeziri era ku kalenda myuse nga ziri ennaku 2. Olusookera ddala tukuza olunaku lwa Yosefu omutuukirivu Bamaliya ng'ennaku z'omwezi 19 ogwokusatu. Olunaku olulala tukuza olunaku lwa Yosefu ng'omukozi w'emirimu kuba yali mubazzi ng'ennaku z'omwezi 1 omwezi ogwokutaano. Mwami Yosefu, ennaku zino wabeerawo ekyenjawulo ekibeerawo mu Ekereziya nti nga tukuza olunaku luno? Ennaku zino wabeerawo ekyenjawulo naddala nga 19 kubanga olwanjawulo nnyo era olunaku olwo kumpi twalibwanga olw'Essande era misa mu bigo wonna wonna zibeerawo nga za lunaku olwo okwesingira omujulizi oyo n'okumutendereza omulimu gwe yakola mu Ekereziya ate n'okwongera okumwekwasa. Nga tumaliriza nviire ddala ku gwe Mwami Yosefu, oyinza bubaka ki bw'owa omuntu ali atanategeera makulu gali mu Yosefu? Obubaka bwempa abantu abafaana bwe batyo bagezeeko Yosefu kubanga bw'omugezaako era n'omwesingira era n'omusaba tasobola kukuyiwa. N'olwekyo buli yenna amaka agatali kitabo bulungi, amaka agalina ebizibu bitali bimu, Yosefu ye muwoleza, Yosefu ye muyambi. Era nga bwe tulimu nga baga nti oli muyambi ssebo tuyambe tubeere emirembe. Ayi Yosefu totusobola tuli baana bo. Yosefu oyo eyakkiriza okulera omwana atali wuwe. Yosefu eyakkiriza okubonaabona mu bitali bibye. Yosefu yakkiriza okuleka emirimu gye pulaani ze n'azivaako n'agoberera pulaani Katonda z'amuwadde. Ajja kutuyamba naffe tusobole okuwangula ensi eno. Madamu Josephina, ate gwe abantu bagamba ki ku Yosefu ono nga tetunnagenda? Nze mbasibirira entanda emu, mumwekwase abawolereze eri Katonda paatiri. Musabe nga muyita mu ye naddala amatendo ge mumutende n'ebyamwe byonna byonna bijja kuba bitambula. Mumusabe mwongere okumwagala kubanga era batugamba nti gy'okoma okwagala ekintu gy'okoma okukifunamu. Tumwagale Yosefu omutuukirivu waffe n'abo bonna abalina abatuukirivu ab'amannya ago abalala nga Yosefu bali ku ddembe omujulizi nabo tubaagale tusabe nga tubeekwasa nga tuyita mu bo essaala zaffe baziwolereze eri Katonda byonna tujja kubifuna. You have clearly heard from Joseph and Josephine. It was all about devotion to Saint Joseph. So Joseph is they have told us Joseph is the universal saint patron of the church.
So whatever you want, you can pray through Joseph and be guaranteed you will get what you want. Whether in the short run or in the long run, just know God will eventually answer your prayers. 1st May is the day for Joseph, for the worker. Yes, please look out on that day. Pray as hard as you can. When you get there, probably the Lord will answer your prayers eventually. Maybe you're challenged somewhere, just try as much as you can. Pray as hard as you can. At one point, He will definitely answer you. For now, we sign out. Till next time, continue watching UCTV.